We are considering that when the function is periodic, then we can expand in terms of periodic functions, right? So for example, when I don't know why it always starts with black. I prefer blue. Never mind, I think I was using T. So every 2 pi, if the value of ft is repeating itself, we are called this a periodic function. And this is called a period. So this periodic function is a period of 2 pi. And in this case, we can expand in terms of A0 plus nt plus Bn sine nt. It's obvious, right? Cosine nt plus 2 pi is cosine nt plus 2 pi n is cosine nt, right? And same goes for sine. Sine nt plus 2 pi is sine nt plus 2 pi n is sine nt. So obviously that function is periodic, right? So using this, ft plus 2 pi is a0 plus an cosine n t plus 2 pi plus bn sine n t plus 2 pi is written as an cosine nt plus bn sine nt. So this was original ft, right? So there's the validation proof. And let me check mise. We have still nothing. But I always carry this, but because I'm teaching, I cannot use it, right? It would be awkward to wear a mask and then give a talk, give a lecture. And so last week we derived that a0 is simply 1 over 2 pi minus pi to pi ft dt. An is 1 over pi minus pi to pi ft cosine nt dt. And bn is 1 over pi minus pi to pi ft sine nt dt. And actually, I have asked you to do as a homework, right? So, just to be honest, how many of you have done the homework? 1, 2, 3. Very good. Much better than I expected. So for the student who has done the homework, it's going to be a review, but I'm going to check this for those who hasn't done the homework. So, you don't have to turn in, just for your benefit. You can do it at home. Just keep it at home. So, let's check ft.
we have A0 plus cosine nt plus Pn sine nt, right? So minus pi to pi ft sine mt dt. Let's check this. Then this is A0 sine mt dt plus an minus pi to pi cosine nt nt sine mt dt plus Pn minus pi sine nt sine mt dt. So maybe we should save the space. I'm going to do some calculations here. So this is easy, right? Minus pi to pi sine mt dt. So if you integrate sine, what do you get? Minus cosine of m. So it's minus m cosine mt pi minus pi is minus m cosine m pi minus cosine minus m pi. But minus cosine is cosine, so this is minus m cosine m pi minus cosine m pi is 0, right? So first term is 0, and second term, because we don't have much space, so just remember cosine nt sine mt. But so still someone needs to make a copy. So can I move? Remember the cosine nt sine mt. So let's do this integral. So we just find out that this is 0, right? So we still need to calculate sine nt sine mt. So just minus pi to pi cosine nt sine mt dt. Oh, this is coco sasa ko, right? Or something. So we need to use this formula, a plus b sine a cosine b plus cosine a sine b. Sine a minus b is sine a cosine b minus cosine a sine b. So this is 1/2 of, so let's say this is A, this is B, right? So this is sine A plus B means n plus m t minus sine n
minus mt tt. So if we integrate sine, what do you get? Minus pi to pi. 0, right? And when m and n are different, so this is always 0. But this we have to be careful because n and m are different. What do you get? When n and m are different, you integrate the sign from minus to pi with the integer. You get 0, right? When n is m, what happens? When n is equal to m, n minus m is equal to 0, sine 0 is 0. So this is 0 always, right? Voila. So this is 0. So 1 to go. So, can I go back just a moment? Do I have enough space? Sine n, sine m. So perhaps you can start with the new page, right? So this is basically your high school calculus class. So sine nt, sine mt dt. Okay, so salsa, that's the cocoa, right? Cosine a plus b, cosine a, cosine b minus sine a, sine b. Cosine a minus b is cosine a, cosine b plus sine a, sine b. So that means sine a sine b is 1/2 cosine a minus b minus cosine a plus b, right? So we have 1/2 cosine n minus mt tt minus cosine n plus mt tt. So second integral is easy. If you integrate cosine some integer over minus pi to pi, what do you get? 0, right? So this is always 0. But this you have to be careful because in this case cosine, so n minus m is different than 0, right? When n is equal to m, then cosine n minus m is 0, but cosine 0 is 1. So this gives 2 pi, right? So this integral is very easy. 2 pi over 2 or 0 when n is equal to m and is different from m. So we have the following. I think I don't have to go back. Sine ft sine and mt tt is everything is 0 except this. N is 1 to infinite pi delta n m p n, right? So this is actually pi b m, or
Bm is 1 over pi ft sine m t dt. So that's your homework. So when period is 2 pi, period is 2 pi, then I can go back, right? So ft, then we can expand some constant mt plus bn sine nt. And a0 is 1 over 2 pi over pi Pn 3 cosine nt dt 1 over pi ft sine nt dt. But period of 2 pi is very restricted, right? So we have a very good formulation. We have a nice So we have very nice formulation, right? I can say that. But what would be the problem for this formulation? Because we are going to assume that period is 2 pi. It's a very restricted, right? Restricted. But for general purpose, so this is the first step. Nice work. This is kind of practice, right? The real problem is general sum capital T. We have a nice formulation, but period of 2 pi is too restricted for general purpose. So what is the type of the English sentence? Basically, I have an apple, right? Type 3. I have an apple. True. Subject, verb, and this is whole objective clause. So this is subject. Subject, verb, everything here is the object. Objective clause. So basically type 3. So the problem is the following.
T, big T. How can we formulate this? Something with general T. When 2 pi was easy, right? You can just sine nt, cosine nt. But, so let's say sine, one can guess if what n t plus t, let's say some a, sine a t plus a big T. So you can guess. So AT has to be what? If it is 2 pi n, then the function can be made periodic, right? So choose A as t over 2 pi n. Then you can make the function periodic for arbitrary period of t and use the same analysis. So that gives ft same as before, except expanding in terms of 2 pi and t plus bn sine 2 pi and t. So when t is 2 pi, then we have the same result as before, right? Then ft is a0 plus the same as previous expression. So the 2 pi was as a special case of that. The trick is replace 1 by 2 pi over t. So as before, right? Right. Can I move on? So minus pi to pi ft dt becomes you change this. So that means pi just replace 2 pi by t. So just 2 pi, everything 2 pi, simply by t. Then it's the same. So a0 is simply 1 over t minus 1 over half of t to ft dt. An
pi over 1 becomes 2 over t minus t ft cosine t over 2 pi n t dt bn is 2 over t minus t over 2 ft cosine t over 2 pi n t dt. Oh, sorry, sine. So that's a Fourier coefficient. This is called the Fourier coefficient. Of course, you would like to check, right? So I'm going to spend some time to checking it. And I haven't announced. For December 5th, it's 2-hour quiz. So prepare a 2-page cheating sheet. December 12th is the final 3 hours. 3-page cheating sheet. You can prepare. The final covers from beginning to end, everything. But I guess by now you might be, you can guess what is my style for the quiz, right? So you can check previous quiz problems from the website, etc., etc. And what do you think? So did you warn your friends that we are going to have a surprise quiz? So do you think we can take it now? I think we have enough time, right? Whoever is going to come probably has come already. So why don't you lock the door? And quiz will be just for 5 minutes. Yeah. 3 to 5. December 15 to 17, 15 to 18. Okay, just piece of paper. And on the top, write your name and student identification number. And problem number 1, write your name in English, right? And problem number 2, write my name, your professor's name in English. So you don't know my Korean English name, so it's okay. Spelling, you put together. So 5 points each. So it's going to be 10 points. 5 minutes. And after that, you're going to take a 5 minutes break. So don't forget to write your name in problem number 1. And problem number 2 is my name.
and both in English. And on top of it, just write your Korean name in Korean and your student number, and 2 questions you write in English. So the idea of surprise quiz is give some points to attend the class. Because I normally just check the attendance list in class. So it's like a statistical sampling. So if you need more time, raise your hand. So can you collect that? So the students in the last row, please collect the papers. 맨 마지막 주 학생들이 다 모아서 갖다 주세요. You can unlock the door and maybe can have 2 more minutes of break before we continue. 지난번 퀴즈 본 거부터 오늘까지. 정시대회 때문에 말씀드리는데 제 그때 그 동아리 저희 공연이 있어가지고 한 2명, 3명 정도가 지금 수업 듣고 있는 친구들이 있는데 다 그것 때문에 정시를 못 보는데 정시들이 좀 있잖아요 아무래도. 뭐 혹시 신청만 해놓고 안 봐도 10점 같잖아. 그냥 신청만 이거라도 지난번 수업 때 네. 여쭤볼 게 있어요. 아, 예. 질문에 아이를 이렇게 해주셨는데 근데 아이가 이걸 근데 답이 이 레지드 끝나는 이것 때문에 무게를 그냥 이렇게 여기 투아이가 나오고 분자에는 그냥 이거 절대값의 아이가 나옵니다. 여기서 준 거에다 그냥 여섯 군데 이전에서 한 거 그러면은 이유 합수값이 이렇게 나올 거고 밑에 거에서 하면은 이제 플러스 i가 없으니까 마이너스 2i가 나올 거고 그치? 이거는 밑에서는 마이너스 i가 나오고 절대값이 2가 나오고 이거에서 근데 풀 때는 넣어야 돼.
그냥 이게 풀인 거죠. 근데 답을 이걸로 구하시는 거예요. 됐어요? 예. 덕분에 잘 돼요 이제? 이제 좀 되는 것 같습니다. 이거보다는 많이 이쪽에 있어요. 근데 이게 이렇게 없이 저도 뭐가 나오기 전에 알고 있으니까 언어가 알고 있으니까 여기가 영어로 이거는 앞에 이게 나오고 이게 뭐가 들어가가지고 간에 여기가 이거 작은 서클은 쉽지. 예. 작은 서클을. 그냥 로우의 2의 I 사이에 여기에 이제 뭐 문제부터 마이너스 로가 영어로 1보다 작다 1이고 1이잖아 분모는 로가 이걸 왜 반원으로 이렇게 매트를 해도 돼요? 애초에 이그 C1이라는 선이 어떻게 나오는지 수축이 됐어요. 예적할 때는 수축이라서 이렇게 한 거죠. 그냥 당연히 실수축이어서 그냥 위는 위로는 큰 거는 쉽죠. 작은 건 더 쉬운데 작은 거는 그냥 이렇게 되는데 로가 단축이 작잖아. 분모에 있는 어제곱 더하기 1은 루트 안에 들어가지고 어차피 그러면 남는 거는 앞에 이거밖에 이거는 그냥 로가 영어로 하면 돼요. 왜냐하면 이 부분에서 얘가 플러스 i가 나오고 얘가 밑에서 하면은 마이너스가 나오고 마이너스가 나오고 쉬운 것 같은데 하나 없어지고 나면은 얘 없어져. 이거 이번에 있으니까요. 렌즈 두고 하면 그건 없어요. 초라이 나오고. 근데 여기 그 리전에서 좀 여기니까 이거는 i의 루트 밑에서는 마이너스 i를 나오고 내가 핸드폰 번호 줄 테니까 문자로 물어보세요. 010 8625 869 감사합니다. 네. 그리고 저희 기말이 풀이에만 들어가는 게 아니고 복도 작품까지 같이 들어가요. 기말은 기말이 해야지. 아니에요. 다음 그 선착순. 그렇지. 저번에 한 컷부터 저번에 본 것부터 오늘까지 다 그 다음에 기말 때는 전범위. 그렇습니다. 네. 큰 원이야.
영 보내는 거. 정보는 거랑 그 전화하는 건데 그것도 증명을 보여줘야지. 로가 0이 되는 예. 그럼 며칠 써주면 돼 그냥. 그러니까 수업 시는 것처럼 한 6줄 써주면. 아, 다음 주는 시험 보고서 수업 없어요. 해외 출장 가가지고. 아, 이걸 안 껐다. 메리 다. Q&A가 다 녹음이 되고 있었습니다. Okay. So, any question? And if anybody hasn't taken the surprise quiz now among you, I will give you one last chance. So everybody has taken surprise quiz, right? I mean, as long as you are here. So let's check. So FT Okay, let's try this. So set t over 2 pi t as t prime. Then dt prime is t over 2 pi dt, right? So when t is minus t over 2, t prime is minus pi. When t is t over 2, t prime is pi. So this integral can be transformed into minus pi to pi cosine t over t, and t prime t over 2 pi dt prime, right? So that gives 2 pi over t minus pi over pi cosine and t prime dt prime. So basically we went back to the previous analysis, right? So we can apply the same analysis as before. So this is basically 0 when n is not 0.
Also, same goes. Also, sine t over 2 pi and t dt is 2 pi over t. I'm just going to write down only once. Sine and t prime dt is always 0, right? So that part is called the integration by substitution, or I think in 정석 they used 치환적분 to replace this 2 pi over t, 2 pi t over t by t prime. Then this integral can be transformed into very nice form. This way, right? It's all 0. So maybe I can use this space minus 1 over t ft dt is basically t over a0, right? So a0 is 1 over t minus t over 2 ft dt. How about an? So let's multiply by Can I move on? So t over check this dt 2 pi over t. I'm lazy, so I just use it's okay. I can write down t over 2 pi n t plus pn sine t over 2 pi n t. So f t over 2 ft cosine t over 2 pi mt dt is a0 minus t over 2 a0 cosine t over 2 pi mt dt. And analysis is basically the same as before because we are going to substitute the variable an minus t over 2 cosine t over 2 pi nt cosine t over 2 pi mt dt plus bn minus t over 2 sine t over 2 pi nt sine t over 2
cosine, of course. Cosine t over 2 pi mt dt. And you substitute, so pi t, so 2 pi t is t prime, right? So dt is t over 2 pi dt prime. So it becomes a 0. dt becomes t over 2 pi minus pi to pi cosine m t prime dt prime plus am t over 2 pi minus pi to pi cosine nt prime cosine mt prime dt prime plus pm t over 2 pi minus pi pi sine nt prime cosine mt prime dt prime. And then this analysis is the same as before, right? This integral we have done already. And you remember. So I don't have to do it again. So this is 0, and this is 0, and this is what? 2 pi times 2 pi times over 2 delta nm, right? If you refer the previous result, then it's 1/2 co. So it's 2 pi divided by 2. So this whole thing actually, maybe I should read red, becomes t over 2 am. This is an. So am is 2 over t ft cosine t over 2 pi and t dt. So after all of our previous analysis about the case of 2 pi was not wasted because we have done the same integrals before. Then I don't need to show again for Bn, right? Same. I have just shown that. So likewise, it's nice. With the green and red colors. And likewise, Bn 2 over t minus t over 2 ft sine t over 2 pi mt dt. And you can do the same as the an, and I'm going to ask you as a homework and do it at home to show that.
Okay, in the quiz, you don't have to derive all the Fourier coefficient. Just use the formula and then calculate it. So in the quiz or final, just to use the formula for the Fourier series. So let's do some example, very simple one. So what is the period? So the first goal to analysis of the Fourier series is to determine the period. So what is this period in this case? T is equal to 3, right? Very easy. Perhaps I can copy this. What's happening? Something strange. I was using this. Push. Okay, add it. Copy to the clip chart. Okay, go next page. I think this. No. Maybe plus. Which one? Oh, this one. So let's try to find out the Fourier series. So Ft is one and right. So actually Ft is 0, 1, 0. T is minus 2, 2, minus 1. Minus 1 to 1. 1 to 2. And Ft plus 3 is Ft. T is 3. So A0 is what? 1 over 3 minus 2 over 3. 3 over 2. 3 over 2. Ft. Tt. But we have to be careful because f is 0 between minus 2 and minus 1. So this integral is actually only for minus 1 to 1 dt, right? It's 2 over 3. An is 2 over 3. 3 over 2 ft. Cosine t over t is 3. And 2 pi and t dt
And nicely, it's 3 over 2 minus 1 to 1 cosine 3 over 2 pi n t dt. If we integrate cosine, what do you get? Sine. So maybe I can have some space here. 2 over 3 times 2 pi n over 3 sine 3 over 2 pi n minus 1 to 1. So they cancel this, and this is pi n over 2 sine 3 over 2 pi n. So that's your an. And for your, can I move on or still have time to copy? Two over pi n sine 2 pi n over 3. Too complicated. Maybe I can copy. No. 2 over pi n. Correct. Sine. Yeah, yes. So I forgot that. So sine 2 pi n over 3, right? 2 pi n over 3. Pn. Two over 3 minus ft sine 3 over 2 pi n t dt, and it's only 2 over 3 minus 1 to 1 ft sine ft is 1, so simply sine 3 over 2 pi n t dt. What do you have when you integrate the sine? Minus cosine. So that is 2 over 3 minus 2 pi n over 3 cosine 3 over 2 pi n t 1 minus 1. Unfortunately, cosine minus is the same as cosine, so this term just goes to 0. So it turns out that the original function is even function. So even function has an a0 only. So ft is 2 over 3 plus an was what? 2 over pi n sine 3 cosine. Cosine 3 over 2 pi n t. So in the quiz or final exam, when I ask you to find the Fourier series, then you need to calculate A0, AN, BN, and this final form. Okay, so I will write down just in case. So when I ask, when in the problem,
you are asked to find the Fourier series. Fourier series over a given function. Then calculate, find t, calculate a0, an, bn, and write down ft. Okay? Like that way. Like this. So that's a complete answer. So if you just find the coefficient and then you didn't like this form, then maybe you get some minus point. This make it clear, right? Any questions? Yeah. Here? It was 0. Cosine. Let me see. Oh, right. So sine 2 pi 3 over n. Right. Correct. Thank you. Let me check. Yes. So you have to put the complete terms. So even I can make a mistake. Another interesting problem is the following. If you need time to copy, I will just stay a few more minutes, maybe a few more seconds, if I move on. Another interesting problem is actually it's a very typical problem. It's like this. Perhaps you have seen this in your experiment, right? In electronics experiment, have you seen this kind of shape? So this is ft is t. So what would be the period in this case? T is equal to 2, right? So in your time, this is your oscilloscope with a big screen with the buttons. Right? So you have seen this kind of the first shape of the wave from the oscilloscope. I was your age in sophomore in 1980. And I guess most of you were not even born, right? You were still in your mother's in fetus, as in terms of egg. Or maybe even your mother was not born. Right? So in the 80s, the oscilloscope was very tiny window. It was used a CLT, very big. It's a CLT window. Do you know what's a CLT window? Brown one, 4-inch CLT window, and many dials. No, only one button, the power button. Other than the dial, just everything is analog, not digital. But you can still observe the same thing, same wave pattern. So ft is basically t and ft plus t
So this is a typical case of odd function. So that means A0, AN is equal to 0. So let's check. A0 is 1 over 2 from minus 1 to 1 t dt. T squared minus minus is equal to 0, right? And I'm going to show you that AN is 0 as homework. So AN is actually 2 over 2 is 1 minus 1 to 1 t cosine 2 over 2 pi n t dt is cosine n pi t dt. Anybody remember this kind of integral? And 수학의 정석 2 for the end of you have to do it integrate twice. Right? It's 9-way problem. I'm going to show you a simple way of doing that. So, but just this is just homework. So let's focus on Bn, which is non-zero, and pi t, right? Bn is actually minus 1 to 1 t sine n pi t dt. And normally you have to integrate in pi part, and you obtain another form, and then you do it again. So you have to do it twice. But I will give you a simple formula. Okay. DAD cosine AT dt. What is this? If we are integrating cosine AT by t, but if I'm going to ask to differentiate dA, then this dA and dt, t are independent of each other, so you can actually put the dA instead of that, right? So this becomes minus t sine AT dt, right? So this and this are the same form when later A is n pi, right? So let's focus this first. So actually, t sine AT dt is same as minus TAD cosine AT dt. And actually, that can be very simple. What is this integral? Cosine AT. Sine AT over A, right? Sine AT over A. And this is minus TAD A over 2 sine A. I can do a little bit more here. Then so this is minus over A over 2 cosine A minus A squared 2 sine A. So if we set when A is n pi, what do you get? This becomes minus n pi over 2 cosine n pi. And sine n pi is always 0. So Bn is simply
마이너스 n 파이 오버 2 코사인 n 파이. So ft is minus n pi over 2 cosine n pi sine n pi t. That's your answer. Let me check with my note. Sometimes I might forget the extra factor minus or plus, whatever. Yes, 2 cosine over n pi. There are many exciting problems. So this property is very useful tip. So for example, another possibility is the following problem. You need time to copy. 쉬운 거부터 해야 되겠네 이거, 그지? 자, 우리가 계산하려고 하는 건 t에다 sin 이걸 접근하려고 하는 거지. 네네. 근데 원래는 이제 수학의 정석에 나온 대로 하면 고등학교 때 배운 거라면 부분적분 해갖고 여러 번 해야 되잖아. 네네. 그지? 네네. 귀찮단 말이에요. t가 어떻게 붙었는지 생각해봤어. 그래서 코사인 a라는 함수를 a로 미분하면 어떻게 돼? A로 미분하면은 t가 앞으로 나오지. T 사인 A가 되죠. 이게 나오지. 네네. 나중에 a에다가 n 파이 넣으면 똑같은 값이 나오겠죠. 아 여긴 변수가 T인데 여긴 A니까 들어갈 수 있으니까 네. 뺀 건가요? 그렇지. 아 예. 그래서 맨 마지막에 a에다 n 파이를 넣으면 되잖아. 그죠? 그럼 이 적분부터 해보면 이게 어떻게 나와? 코사인 at를 적분하면은 이거잖아. at 적분하면은 미분하기 전에는 a분의 sin at가 나오잖아, 그죠? 그래서 마이너스 4까지 넣어주면은 2배가 나오지. 네네. 그걸 a로 미분하면 어떻게 돼? 코사인 a 이걸 미분하는 거잖아. 네네. 그러면은 2배 코사인 a 빼기 분자의 제곱인데, 자, 여기다 a에다 n 파이를 넣어주면 어떻게 돼요? sin n 파이 0이잖아. 네네. 이건 0이니까 없어지지. 코사인 a는 코사인 n 파이. 근데 역시 이거 혹시 여기 몫의 미분법 써야 되는 거 아닌가요? 몫의 미분이라는 게 뭐죠? 두 개 곱하는 함수잖아. 그 A 제곱분의 그게 여기 있잖아. 뒤에 있잖아. 저게 A 위에. 근데 재밌는 거는 이건 어차피 sin a니까 a에다 n 파이를 넣으면 0이 되니까 예. 없어지니까 좋지. 네네. 이것만 남는 거지. 똑같이 해도 똑같이 나올 거 한번 해보세요, 집에 가서. 예, 알겠습니다. 원래대로 해보면 이게 똑같이 나올 거야. 근데 이게 좀 간단하잖아. 네네. 부분적분으로 해도 상관은 없나요? 네, 상관없어요. 이게 편하면. 네. 예, 감사합니다. t제곱 정도 되면 부분적분보다 이게 빨라요. 네. 예. 그런 것 같아요. 네. 선생님 저희 네. 저 이거 그 치환 제일 처음에 치환할 때요. 네. 코사인 이렇게 해가지고 그 A 제로를 구했는데 A 제로 구할 때는 이런 식으로 필요 안 없지. 안 해도 되지. 그냥 네. 치환하는 네. 거 보여주려고 네. 그렇게. 네. 그러니까 왜냐면 지난 시간에 우리가 n파이에 대해 접근하는 걸 다 했으니까 지금 이거는 치환해서 보면 똑같은 문제를 바꿀 수 있잖아. 그거 보여주려고 한 거지. 그리고 혹시 그 B 플러스 몇 프로까지 좀 이거의 퀴즈 실수를 좀 구하시고. 이게 외국어 시험이라서 전혀 네. 스트릭트하진 않거든. 보통 B 플러스 몇 얼마까지지? 잘 자세히 잘 몰라가지고. 네. 한 50, 절반 이상은 B 플러스 중인데 아, 감사합니다. A는요? A는 한 30%, 35%? 네, 이게 성적을 보다가는 보통 이렇게 잘라요. 점수가 이렇게 떨어지는 데는 없잖아. 여기서 자르거든. 아,
그러니까 이게 뭐 30%일 수도 있고 뭐 다다다다다다 붙어있다가 다시 떨어졌다. 그럼 더 줄 수도 있고 30만 3%더 갈 수도 있고 1점 차이로 A하고 B는 좀 아깝잖아. 네. 억울하잖아. 그래서 이게 한 몇 점 차이 나는 점을 찾아서 A는 보통 30% 정도에서 더 주려고 그래요. 30에서 33% 사이? 안녕하세요. 네. 그 공학수학 경시대에 네. 참여한 다음에 뭐 그 참여한 그런 종이 같은 거 내야 되나요? 아, 기말 시험 볼 때 물어볼 거예요. 경학 시험 경시대에 참석했습니까? 예스, 노 체크하면 됩니다. 그러면 우리가 그 본부에서 받으니까 그 리스트 체크해 보면 되죠. 아, 네. 감사합니다. 상 받았으면 상 받은 거 하나 카피해서 주면 되고. 예. 그 처음에 이거 무랑 그 나올 때 이게 B가 M이 아닐 때 그다음에 M이 1보다 클 때 이렇게 써주셨는데 M이 네. 1보다 크다는 거는 B1부터 존재한다는 뜻 아니죠? 그러니까 근데 그렇지 다 존재하지만은 사실은 남는 거는 1차항만 0이 아니잖아. 네네네. 적분을 하고 나면. 네. 그러니까 이게 고차항이 제일 높은 차항이 있을 때 얘도 근데 골치 아프니까 얘가 있을 때 정말 레슨은 어떻게 되느냐 하는 거지. 이럴 때 이걸 구하는 방법을 구하는 거죠. 딱 뭐 M이 1보다 크다는 딱 중요한 말은 아닌 거죠. 마지막 네. 저번 시간에 예. 혹시 이거 그 저번 시간에 했던 그 예제 두 번째랑 브랜치 컷 이용해서 이런 예. 식으로 브랜치는 여기랑 여기 달라지잖아요. 예. 함수 값을 여기서 계산하면 어떻게 나오지? i에다가 절대값이지. 여기다 곱하면 마이너스 i의 절대값이고 그다음에 이제 문제 이거란 말이에요. 이거를 저는 그 C 제곱을 앞으로 빼서 약간 뭐 그건 어차피 상관없어. C제곱이 뭐 1분의 예. 뭐로 변수를 바꿔 상관은 없는데 예, 어떤 식으로 어쨌든 여기는 뭐냐면 예. 이게 z가 i일 때 포를 구해 보면은 뭐 i가 나올 거 아니야. 예. 그러니까 이게 2i가 나오지. 여기서 예, 그 적 미분해서 미분 안 하고 이게 곱해줘야 되잖아. z 마이너스 i. 이 z제곱 플러스 뭐 1제곱이라고 하면 예. z 플러스 i, z 마이너스 예, 예, i니까 예. z 마이너스 i를 곱해주면은 z 플러스 i가 되니까 이게 2i가 나오죠. 예. 그다음에 여기서 함수값은 어떻게 돼? i 곱하기 요 절대값이 돼. 예. 그러니까 i 곱하기 2i가 되는 거고 밑에서는 구하면은 이게 마이너스 i일 때잖아요. 예. 그러니까 z 플러스 1을 곱하면은 여기서 마이너스 2i가 나오지. 아, 레지듀얼이 예, 여기서는. 근데 이 함수값도 계산하면 어떻게 돼? 마이너스 i 곱하기 절대값이잖아. 아, 예. 마이너스 i. 곱하기 절대값이니까 마이너스 i에 마이너스 2i가 되니까 또 마이너스. 이 두 개 부호 같아요. 그래서 그래서 2배가 나오는 거야. 완전 꺼리 되겠다 이거. 또 질문 있어요? 이거 녹음되고 있어가지고 예, Q&A. 아니 그러면 학생들이 들으면서 좋을 거 아니야. 죄송한데 이거 프리 시리즈가 아니고 예. 이게 오드 함수일 때는 사인 항만 나오고 2분일 때는 A0랑 코사인만 나오는데 시험에서는 그거를 다 보여줘야 돼. 보여줘야 한다는 거죠. 네. 세 개 다 계산해보라는 게 0이 되는 걸 일제로 계산해보라는 보여줘야 돼요. 퀴즈에서 시험에서는. 자 이제 Q&A 꺼도 되나? So I can have this kind of problem. So ft t square and period is of course 2, right? And this is even function, so I think we have only two, a0 and a1, but you need to calculate everything. So for example, an is minus 1 to 1 t square cosine and pi t dt. Oh, so this is another nightmare, right? Because we have t squared. How many times do we have to do it? The trick is
you can do this. Minus TAD minus TAD sine, actually cosine. In this case, we have to use cosine. Cosine AT, right? What do you get? Sine minus T sine T. So minus TAT. This is T cosine sine AT. And minus over minus minus t square cosine at dt. So you need the extra minus sign. So in this case, just minus dA square d square minus 1 to 1 cosine at will do the trick, right? And then set a equal to pi and pi. So I'm going to ask you to finish the rest of it for the homework. So you can do it. This is one of the very easy way of integrating this something with the sine or cosine. So I discovered this trick when I was in high school. So I solved the problem, but my teacher didn't like it. So he just crossed out the answer because I didn't follow the standard integration by part thing. So for the next exam, so I was very stubborn. So it's the same method, and then to prove and standard the integration by part. Then teacher said, okay, now I can give you full credit. And he said he's sorry for that, for the previous one. So I'm using this trick quite often because this is very convenient of doing this kind of integral. Another possibility is the following. 이거 녹화되고 여기 있으니까. 그 네, Q&A니까. 요거 네. 그 미분해서 하는 게 잘 이해가 안 돼서요. Problems. Bit more tricky, right? But I like the function is period of 2. So again, t is 2. And ft 1 plus t minus 1. No. Sorry. T plus 1. 1 minus t and of t so this is again homework. Another interesting problem is with this is again t is equal to 2 ft 1 minus t square, right? Between again homework, and final homework is design your own Fourier problem with period of 2, maybe 10. Good, right?
So let's simplify one parameter. So I'm going to limit the period for 2. So P is final. So those problems, then you can maybe design your own. So how about stopping here today? And this end of the class for the Thank you. It's recorded. Yes, I'm going to post the YouTube today, and as usual, I'm also going to put the PDF. I figured out how to make a PDF file out of this, so I'm going to put the PDF as well. So good luck for the quiz and final, and also tomorrow is the engineering math competition. If any of you are lucky, then get the gold prize. You'll get 200 extra points. And if you get the silver prize, get 100 extra points. And I don't know how to pull 장려상, maybe bronze. It's another 50 points. And just participating the competition, I will give you 10 points. So you have nothing to lose, right? Okay, good luck. Yes. 네. 아까 네. 접근하는 거 있잖아요. 예. 이거 그 태블로 접근으로 해서 그냥 미분하고 접근해도 그냥 네. 반만 구해도 상관없어요. 이거를. 이쪽 텀을 다 미분하고 접근해서 곱해서 풀 마이너스 이렇게 해서 아, 옛날에 학교에서 배운 거? 네. 부분적분? 네. 길잖아. 아 그렇게 심한데 상관없어요. 그렇게 해도 돼요. 반만 네, 맞으면 돼. 근데 내가 가르쳐준 거는 되게 쇼트컷인데 저렇게 해도 얘기도 익숙하면 그렇게 하세요. 그리고 약간 조금 물어본 거 있잖아요. 네네. 그때 로에서 이거 0 만드는 거 얘는 지금 이 커브가 0 되는 걸 증명하는 거잖아요. 네. 그럴 때 이 곡선을 우리가 디세타로 표현을 한 다음에 그럼 로가 앞으로 공자 조금 앞으로 나갈 거예요. 네, 조그만 거에서. 네, 그럼 나머지는 안에서 로가 거의 0이니까 무시할 수 있고 네. 앞에 붙은 로만 0으로 보내면 0이지. 그러면 이거에 이 적분이 이거는 이거 여기서는 네, R이 분자에 가니까 R이 무한대로 가면 0이 되는 걸 보여주면 되고 네. 그다음에 작은 데서는 로가 적분 앞으로 붙어서 적분에 곱해져서 그냥 0으로 보내면 0이 되는 걸 보여주면 되고. 아 그냥 그런 식으로. 네. 교수님, 네. 이 브랜치 위치나 네. 입을 벌린 위치가 네. 뭘로 정해져 있는 건지 잘 그건 사실 정해진 건 아니에요. 문제를 가장 쉽게 풀 수 있는 방법으로 정하면 되는데 모양은 상관이 없는 거예요. 요거나. 근데 여기서는 브랜치 이렇게 잡는 게 제일 편해요. 왜냐하면 우리가 상식적으로 생각할 때 0에서 2파이까지 지나가고 나면 똑같다고 생각하잖아. 네. 근데 0에서 2파이 건너갈 때 달라지는 경우는 브랜치를 이렇게 잡아야 되는 거고 네. 또 다른 거는 이 브랜치가 복잡한 게 이게 요선이 브랜치가 되잖아. 네. 여기 건너갈 때 값이 변하니까 어쨌든 그 어떤 축을 가로축을 건너갈 때 함수값이 달라지면은 그게 브랜치가 된다. 아 그럼 이거 오른쪽에 있어도 되긴 하겠네요. 그렇죠. 만약에 마이너스 파이에서 파이까지를 해버리면 저번 학기처럼 질문 가능한 그런 그 시간이 따로 있나요? 지난 학기처럼 기금사도 있어요. 화요일 날 4일 날은 내가 여기 없고 11일 날은 11일 날도 없네. 이번엔 아예 없는 거. 네. 아니면 조교한테 물어보고 호실이 뭐 따로 물어보고 따로 그냥 여쭤보고. 네. 이번 학기는 내가 그 오피스 타임을 갖기 어려울 시간이 안 맞는 것 같아서 우리 똑똑한 조교한테 물어봐도 돼. 네. 시험 풀 때요. 네. 기함수 적분 어차피 마이너스 1부터 대칭이니까 그냥 기함수라서 0이다 이렇게 써도 안 돼요. 안 돼요? 네. 다 해줘야 돼. 네. 저 교수님 혹시 네. 저 이거 아까 여기 좀 윗페이지예요. 네.